Okay, so creating an arrays. So we already discussed this last time, but that discussion was not a good discussion. Short lang ato, no? I guess wala ko nag-discuss kayo ato. Okay. Creating arrays. So an array is a sequence of values. The values in array are called elements. So at the end of our module, remember always the vocabulary. Kaya ini-read the vocabulary kaya basta itong mga quiz dito ra sa paon vocabulary. Asayo naman ko sa vocabulary atong quiz paon kaya pwede naman nyo i-open sa pikas nga tab, no? Pwede naman ana, pero familiarize yourself with the vocabulary. So array is a sequence of values. Ang sulod sa array, that is what we call the elements, no? Ang array is ang sequence, also manito, highlight text, okay? Array is a sequence of value. Elements is ang sulod sa array is these are what we call elements. So you can make an array of ints, doubles, strings. So ano na ends and na s plural man. Plural na basic ng English, plural basta na ay kuan, basta daghan na s para sa childs, di ba? Kinaka-record mo ni children din ara si Sir Asira. Di ba dili childs, sir? Okay. So, okay. Basta man na siya mga possessive. Okay, so you can make an array of ints, doubles, strings, or any other data type. So, pwede basta bisag tanan data type you can make that an array. But all the values in an array must have the same data type. So, di pud pasabot nga because it is an array, lain-lain na pud ang yung data type dili pasabot ana. Ang isa ka array, isa lang ka value, but it will hold multiple values. Okay? So, to create an array is just like declaring a variable. So, you declare what is the array type, created the array itself. So, except they are followed by the square brackets. So, familiarize yourself with square brackets. So this is the example. We have a declaration, int counts. So, unsa na mailhan ninyong array ni siya is because of these square brackets. Kung wala square brackets, kung tangtangon na ito ng square brackets, int counts, it's just like you're declaring a variable. Mararakag nag-declare of variable. Okay? If wala square brackets. So, this one is initialization, declaration. The first part is declaration. The same with our variable, mag-declare ka una. There are two arrays na mag-declare. Si array counts o si array values. So, it's a good programming practice nga pag array inyong gamiton, ang pangalan sa inyong variable is na ay a plural. Ani, counts. Okay, it's because it will accept multiple values man, no? But it doesn't mean nga masayop ang inyong programming code kung dili siya plural, kung isa lang ka letter, dili siya pasabot. But again, I will repeat, it is a good programming practice para makabalo mo, once you use that is an array. Okay, so it's a good programming practice, no? Remember, what we're doing here is to become a good programmer, not a pro programmer, no? Kung pro na that is a lot of experience naman. Okay? So first here we have declaration. Nag-declare taon na og mga duha ka arrays. Ano mabuan na to siya nga array man siya because na siya ay square bracket. Muna siyang timaylan nga array na siya. Kung tangtangon na siya, that is what we call a variable lang, a simple variable. So, is it because we declare already? So, to create a new array itself, we have to use the new operator. So, which is the first, we saw in section 3.2. So, kanang new, nakita nato dito sa methods. So, new katong scanner in equals to new scanner. So, dito na to na nakita ang new. So, the new operator allocates memory. So, the purpose of the new operator, it allocates memory. Meaning, tignan nimo ang imong compiler nga, hey, can you give me memory kay mag-declare ko og what? Okay. Mag-declare ko og array or mag-declare ko og what? So, allocates memory. So, by this array, so we have here counts new 4. New int 4. Ingon siya nga, nana ko'y array diri nga counts.
tagaay kog memory nga 4. So 4 memory. So that is we are expecting nga si counts nga array, it will accept 4 values. Unsa nga values? Unsay data type ato nga values? Int nga value. So dili pwede iyang i-accept niya bisag unsa nga data type. Kung unsay naka-declare sa iya, mahura ng value nga iyang i-accept. Which is there are 4 int values that will be stored at your array counts. Okay? We have also here the other example is since ang values na to is double, so we have new double size. So you can also here you can also for this example, the first one is that gibot nga nato automatically number. So number 2 is atong gibot nga og size. Size is a variable, no? So the second makes values refer to an array of doubles, but the number of elements depend on the value of size. So kung pila ang variable nga size, mo na siya ang size ni values, wala siya. Nung pila ang value niya. Pero pag kung i-run nimo inani nga code, kanilang sila upat, it will cause an error. Let us try. Kaya dito pa mo to sa history lang. Okay, array. So let's go now to array example. Basta array example na ta, maka-array ganun. Okay, so public static void name. Okay. So the same with your variable. Pag mga int num is equals to 2. So naingon ta, we have the declaration and initialization that compiler, you declare a variable num with a value of 2. Or, kanang sa taas, pwede nyo na masulat into int num2 equals to 2. Diba? Pwede na to inanaon, diretsohon na to. Kani siya is atong gihati na to, kani siya is atong gidiretso. So, it works both ways, no? Balag-asa inyong gamiton ana, it will still works, no? So, the same with your array, int numbers, ana siya, nag-declare ka og array. So, ngano array man na siya, sir, is because of this square bracket. Kaya na may square bracket, so it means that is an array. Baka bantay mo dire, wala square bracket, so that is a variable. This one is na a bracket, so that is an array. After that one, dito sa declaration, this is not really declaration. Ang ato lang gibuhat lang dire is continuation na siya nag-initialize ta sa iyang size. Okay? Okay, what I mean by nag-initialize ta sa iyang size, no? This one, nag-declare ta og variable nga num. Ayo nag-initialize ta unsa ang value ni num. Now, what will be the value that our num variable will hold? So, 2 man ang value, so kasi magunit ana so si num. But diri sa atong array is once we declare a numbers na array, the second part will be initialization of the size, meaning how many values that our array will accept. Kung pila ka buok values na iyang i-accept niya, how many integer values na iyang accept. So new int open close square bracket, and then the resolute square bracket is the size. So that's 10. So by these two line of codes, this one int numbers we declare. This one is we initialize the size. Declaration. The other one is initialization of the array size. So ngano akong i-specify nga initialization of the array size yan? Because there is a difference between initialization of the elements of your array and initialization of the size of your array. Now, when we say elements, is katong sulod, the values inside your array. So, when we declare this one, this code, ningon lang ta sa atong compiler nga, okay, kay ni-declare an array numbers. And then, I want nga, dagay kog napulo ka space because there are 10.
there are 10 elements nga akong isulod, no? Meaning akong yang sudlan pa, no? Wala pa siya isulod, sudlan pa niya. No, so that wala siya initialization of the array size. Kaya kung ato nang i-print, print na to, system.out. Ano no? Hindi na to i-print. Wala pa kita sa print na let's go to Excel. Okay. So pag may yung tag-array, the first na to nga kuan is nag-declare tag-array numbers. So this is the array numbers. Nag-declare ta. After din nag-declare ng nga kinahanglan ko og 10 nga size. So 10. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 na siguro na. Okay, ano siya. So 10 ka buok, 10 ka squares. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So nag-declare ka dire. Okay. So meaning there are 10. Ano siya. But wala pa siya sulod. Munang nakakuha na sa initialization of the array. Wala pa siya sulod. But remember, the data type is int. It will accept only int nga mga numbers. So wala point. So wala pa siya sulod. Muna siya ang kaning duha ka code nimo. Okay? So initialization, wala pa elements, no? So ang elements is this one. Ang sulod aning mga box that is an elements. Okay. Or array in declaration and initialization, the same with our variables. Awato na to. Pwede ibang ka makaingon nga. Int age equals to dili naka-int int square bracket age na po ka-outro. Dito na ka. New int let us 5. Ana siya. So kani is the same with kanina sa taas. So it's just like saying nga declare tag int nga age, dayon there are 5 ka elements nga pwede niya isulod. 5 elements. So 5 elements. Muna siyang age. Okay? Okay, so hopefully that that is clear, no? Clear ba to siya? Okay, kaning size. Okay, we cannot say mag-declare tag another array, a double. Salaries. Kaya dili na new int so new double na siya. Kaya double ba lang inyong new double, ngunit tag size. Nice. So yun na siya nga, mag-error na siya. Kinsa man si size? Wala ko kailan ni size. Ano siya. So let us use dire num. Let us use si num to. Pag may kog num, compile, wala error. Ano man, mingon siya nga, what do you think is the length of your length? Okay. Another term, length. So kaning 10, 5, that is the length of your array. Muna siya ang pila ka buksulod. Pila pwede masulod sa imong kwan. So that is the length of your array. So pag may double salaries new double num, what will be the length of your array? Double salaries. So pila man ang value ni num? The value of num is 2. So therefore, the length will be 2 lang. Ana siya. Kung i-change ni mo dire, inon tong 12. So si salaries na po dayon, mahimo na po din siya og 12. So mag 12 na po dayon ang iyang length niya. So mo to ingon siya ganina nga ang kani siya is pwede ma-change based lang sa inyong gi-declare dire. Kung pila ang inyong gi-declare ninyo, okay. Kung pila inyong gi-declare dire, which is the 12, that will be the size of your salaries ninyo. Okay, 12 na itong button dire, so 12 po siya ka-arrays. Okay? So that is how you call your using the variables. You can put numbers directly, or you can put a variable inside your size. So no. When I will answer the question of Juliano. Sir, what if unlimited ang size? An array is dili siya unlimited ang size.
You can choose nga ang user magpili sa size. Pwede nimo si user ang ingon nimo nga, okay, what will be the size? Inana siya. But you cannot declare an array with unlimited size. Kay sa definition pa lang daan sa array, mm, okay, so let me on lang. Okay. Na may definition ko ng array. What is an array? Wala mo ko diri sa atong kuan. Okay, basta fix. Ang term na is fixed value. Okay, so I know you understand. Na ang array is a fixed value. Fixed nga length lang na siya because that is a kind of data structure which you will be having yung subject, no? An array is a type of data structure that has a fixed length, no? Dili kam ano may kog fixed length kay once nga magkuan mag-output ta kung pila ang imong initial nga size sa atong array, kung pila ang nakabutang nimo, dili na siya mabag-o. Nung ka nga age 5, ay kulangan day isa, dungan og isa, dili na siya pwede. No? So but pwede at first kauna dire. Dire nimo siya una. Mo tanong nimo si user, pila ka buk imong length nga gusto, pila ka buk size imong gusto. May si user nga 10 lang ana siya. So 10 na bumasulod niyo pero di pwede nga ay dili di ay 12 di ay dili na siya ma-change sa once nga mag-declare kag 10, 10 lagi na siya. Pag mag-declare kag 12, 12 lagi na yung size niya. Okay, that is an array. Fix lang yun. Okay? Wala forever sa array. Okay? Or, wala siya. This is what another type. Pwede ka maka-initialize. Kanila is nag-initialize ng ka-initializing of the size. Pwede daw ni mo di siya initialize nga nanay sulod. Okay, let us use the string. String names. Oops, dili siya array. Names. Pwede nga dili na kamo, di na kamo mo kuan mo pila ang size niya. So string man so yung kag nga John. So separated by comma. John Sina under paper. Okay, so meaning in this one is na-declare o initialize ka diretso. So this is the example murag pare siya example dire kani siya. Okay, man siyang dire kay initialization of array size naman. Ki-initialize nimo unsa ang size sa array. This one, what you did here is you did initialize the elements of the array. So, unsa man ang visualization niya ani? Unsa may visualization niya ani? So, basically, string names, nagbutang ka dire si John, si Sina, si Under, o si Taker. Diba? Dili kay halata siya nga. Okay. So, this one, ang imong array name. Since there are 4 only, then 4 only naman, so 4 na siya. Muna siya. Separated by comma lang. Okay, that is the example of string, no? Let us example of int para mo to. Int, let us say, int date. No, like one. Pwede ka pa na nyo, int date, kasi makita mo nga na kasi naulahi ang ang square bracket. So pwede ra, it will still accept. Okay. No, even. No, even mga even nga numbers, no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So this one. So this is the example of int, no? Separated by comma. So ang comma meaning another na po siya. But do not end it with comma. Muna siyang usahay. Compile na to. Dire. Instead nga tama na sa 20, na dire nagkama man ka sa pinaka-last. Even though wala siya nag-error,
As you can see, wala siya nag-error, but kung pasabot ana, wala na siya sulod. Meaning, nag-leave kag blank space. Mura rin pong kag nag-inani siya. So, for example, dire int even 2, 4, 6, 8, 10, 20. Ang imong box may na 20. Na ay isa ka space. Na isa ka space because gibot nga nimo og kama dire. So tanggalon na nimo para mawala na siya ang isa ka space. Okay, tama na siya dayon sa 20. Okay, so that is for initialization of your array. So there are kuan. There are three ways, no? Initialization of the array size and here initialize the elements of the array. Automatically nga nag-initialize ng elements. Wala na ka nagamit sa new because the new is saying that please allocate me a memory. Nag-allocate pa man kag memory. Wala. Imo pa siyang gibutangan og nagpa-reserve pa ka og memory kay nakaplano nga but nga dire is wala nili na ka mag-new. Kaya nga di naman ka mag-new dire is ikaduha. It's because nana may diretso. Nana may mo encode. Dili na mo pa-reserve. Encode na diretso. Ano siya? So, Zinar, this one na yan. Even. Okay? Clear? Okay, klaro? Okay, klaro. So, accessing elements. So, when you create an array with a new operator, the elements are initialized to 0. So, the arrow indicates that the value of counts is referenced to an array. So you should think of an array and a variable that refer to it as two different things. Okay. So the boldface inside the boxes are the elements of the array. The light numbers are so this is the indexes. Okay. So index is the light numbers outside the box is used to identify each location in your array. So ang purpose the index is to use to identify each location in your array. So, as with strings, the index of the first element is 0, not 1. So remember, your array always starts, ang counting niya is always starts with 0. Okay, for this reason, we sometimes refer to the first element as the 0th element. 0, sakto ba ko? Okay. Okay. Here. Ang konde niya dayon, once mo mag-declare ka, for example, this one, numbers, no? Kani siya nag-declare ka. Automatically, makabalo na ta. So, pila ang size ni numbers? 10. Muna yung size. No? What is the size? Ang size niya is 10. Ano 10 man? It's because there are dito. Mag-add ta dire o another. Dire. Ang size niya is 10. Okay. Ano size niya is 10 man is because int numbers new and 10. So atong sulod dire sa open close brackets is 10. So when you say index, ang index starts with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So makabalo ta, these are the index. Ano siya? Manang index nimo. Okay? 0, 1, 2, 3. So the same lang dire, ang atong age na to, ang size ng age is equals to 5. Ang size atong a size is always integer, whole number. Dili mo pwede pocket, dili mo pwede 1.5 na size, no? Size is always integer, whole number, no? Ang size itong salaries is 12. So remember nga no 12 ang atong salaries. It's because ang num na to, ang num diri is 12. Okay, that's why ang size niya is 12. So the same, ang size itong string is kung pila ka buok sulod, 1 separated by comma, manahihapon ninyo 1, 2, 3, 4. So the size is 4. Okay? This one, how many sizes? What is the size? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So the size is 10. So for the index, wala siyang index niya.
Index na po niya dayon. And then here, the index will be, and then here, okay. So these are the indexes. Inside this one, these are what we call the elements. Ang kanang mga naka-bold. Okay, let us atong ng iyang kuan niya para maklaro. Okay. Let us say purple. Okay. So this one, ang purple ng color is visualization lang niya, dili niyo na makita. Kasi tingnan mo nga. So ina niya ang pag-visualize kung magkuan ka. So ang sunod sa imong kuan, these are the elements. How many elements? 4. How many elements? Or another question is, what is the size? The answer here is 4. Okay. What is the first index? Always remember, mag-answer yung mga ang pangutana gani is what is the first index? The answer is always 0. Okay. So what is the last index? Pag mayon ko what okay. What is the first index? The answer always is 0. Okay. What is the last index? The answer is length minus 1. Okay? Mana siya. Marami timaan ninyo para memorize yun ng index. First index, ano yung kag 0? So 0 man siya always. Ano length minus 1 man siya? Kung ang last index is length minus 1, so pila man ang iyang kanya ni length ni numbers 10. So minus 1, 9. So that is 9 ang iyang last index niya. Okay? Dire, what is the age? What is the size of age? 5. Minus 1, 4. So 4 ang iyang last index. Dire, salaries, what is the size or the length? 12. When say length, size, that is the same, huh? So, what is the length or the size? 12 minus 1, 11. Okay, what is the name? What is the length? 4 minus 1, 3. What is the length of even? 10 minus 1, 9. Okay, that is how you identify the first index and then the last index. Okay, so by identifying the index na dayon, pag ma-identify na yung index, okay, I know the index already, so I know the location of the elements. Di ba, yun siya nga, the index is used to identify each location of your element in your array. So, if you will be able to identify, okay, na sila location di, okay, si under di kay nasa location 2, so you will be able to access your array already. Access or pasabot sa access is i-print niya na siya. Kaya, let us try, i-print na to si under. System.out.print. So, in printing the under, so, unsay man name sa array na to? So, name is names. Okay, what is the, okay, this is how you access names. And then what is inside? What is the index of your element under? The index of the element under is 0, 1, 2. For that, 0, 1, 2, correct? So 2, by this one, so we have here index 2. No? So let us run. Kung sakto ba? Compile. Void main string. So as you can see, the under. Under. Siya, no? So let us try. System.out. See even. The element in index 0 is, try, tawag na to si even. Even, ano siya? Remember 0, 2 ang atong expect, 2. So we have here, the element in index 0 is 2. So sakto na. So we are able to access the array. So
So that is how you access. So by identifying the elements, you will be able to access your array. Okay? So hopefully that's clear. So you can use the operators with an expression. So the same with your variable, the same with your variable, guys. Ang array is pwede nyo ma-concatenate, pwede nyo ma-plus, pwede nyo ma-add. So the same lang, walay problema. Ang nakalain lang, ang nakalahi lang is nililain. Ang nakalahi lang is na siya open close brackets na mailhan nga that is an array. And then inside the one is we have the index. Pwede nga po naman ganing nga. Okay, so let us say length minus 1. Let's say, correct pa na siya. Okay. Kung length is even, that length, natay gitawagan that length, okay. Kung say purpose ni that length ay, okay. Kung dili mo makabalo sa length, pwede man niyo tawagon ninyo ang method nga that length. Ngayon mo nga, the size of even array is plus even that length. Pwede rin na. So, wala na open close parenthesis. The element in the last index is, so pwede na inani siya. Wala na ingon nga, wala na chi-chi, wala na ikuan, mga siya even that length. Let's try kung makorek ba niya ang even. So the length is 10. So the element in the last index is 20. So that is correct. 10 and 20. Nakuha niya ang, which is 10 ang length niya. And then minus 1, as you can see, minus 1. That is correct. Kung wala na to ning minus 1 inside our open close brackets, this is what will happen. Mayroon siya nga, Java lang are, index out of bound, index 10 out of 10. It's because, dire, mayroon siya nga even 10, that 10. Wala may sulod si 10. Diba? Wala may, tama naman siya na. Even though, muna sa save na to, no? Mga gasugod pa tao kuan. So, dili nyo, di ba yung tanga, what is the last index? Index is length minus 1. Dili pwede nga ang index is length lang. Minus 1 gina siya always. Okay, so, array index out of 1. So, minus 1 na nyo din. Okay? That is how you get your first array and then the first index and the last index. Okay?